শরীরের ভেতরে এক অদৃশ্য জগৎ নীরবে আমাদের পুরো শরীরকে চালাচ্ছে। ভাবা যায়? আজকের এই বিশেষ আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমরা মানব দেহের এমন কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো যা শুনলে সত্যি অবাক হতে হয়। প্রতিদিনের এই যে আমাদের জীবনযাপন, এর আড়ালে কিছু অদৃশ্য রাসায়নিক ম্যানেজার বা নিয়ন্ত্রক কিভাবে একটানা কাজ করে যাচ্ছে, চলুন সেটাই আজ জেনে নেওয়া যাক। কখনো কি ভেবে দেখেছেন হঠাৎ করে কেন আমাদের রাক্ষসে ক্ষুধা পায়? বা ধরুন অন্ধকার কোনো রাস্তায় হাঁটছেন, হঠাৎ একটা শব্দে বুকটা ধরফর করে উঠল। কেন এমন হয়? দৈনন্দিন জীবনের এই শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলো বেশ রহস্যময়, তাই না? কিংবা ধরুন একটা ছোট্ট শিশু কিভাবে চোখের পলকে বড় হয়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হয়। চলুন আজ এই বিষয়গুলোর গভীরে যাওয়া যাক। এই যে এত সব পরিবর্তন, এর পেছনে কিন্তু একটা দারুণ বৈজ্ঞানিক মেকানিজম কাজ করছে। আর এই পুরো মেকানিজমের পেছনের মাস্টারমাইন্ড হচ্ছে হরমোন। হরমোন আসলে কি? এগুলো হলো আমাদের শরীরে বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে বের হওয়া বিশেষ কিছু কেমিক্যাল মেসেঞ্জার বা রাসায়নিক বার্তাবাহক। এরা রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে গিয়ে জরুরি সব ইনস্ট্রাকশন দেয়। সোজা কথায়, আমাদের শরীরকে যদি একটা বড় কর্পোরেট অফিস ধরি, তাহলে হরমোনগুলো হলো সেই অফিসের একদম টপ লেভেলের ম্যানেজার। শরীরের কোন ডিপার্টমেন্ট কিভাবে চলবে সেটা এরাই ঠিক করে দেয়। তো এই ম্যানেজারদের কাজগুলো সহজে বোঝার জন্য আমরা আজকের আলোচনাকে কয়েকটি ধাপে সাজিয়েছি। প্রথমে জানব শরীরের এই অদৃশ্য নিয়ন্ত্রকদের নিয়ে, তারপর শক্তি ও বিপাক নিয়ন্ত্রণ, বৃদ্ধি ও ইমার্জেন্সি বা জরুরি অবস্থা, ঘুম ও বিশ্রাম, প্রজনন ও আবেগ, এবং সবশেষে জানব কিভাবে এই হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখা যায়। আমাদের প্রথম মূল পয়েন্ট শক্তি এবং বিপাক নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ শরীরের জ্বালানি পরিচালনা। আমরা প্রতিদিন যে খাবার খাই সেটা কিভাবে এনার্জি বা জ্বালানিতে পরিণত হয়, এটা মূলত এই ডিপার্টমেন্টের কাজ। ধরুন আপনি এক প্লেট ভাত বা একটা মিষ্টি খেলেন, সাথে সাথেই রক্তে গ্লুকোজ বেড়ে যায়। ঠিক তখনই অগ্নাশয় বা প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন নামের এই ম্যানেজারটি আসরে নামে। এর কাজই হলো এই গ্লুকোজগুলোকে ধরে ধরে শরীরের কোষে ঢুকিয়ে দেওয়া। ইনসুলিন ঠিক মতো কাজ না করলেই কিন্তু রক্তে সুগার বেড়ে যায় আর ডায়াবেটিসের মতো ঝুঁকি তৈরি হয়। এবার আসুন মেটাবলিজম বা বিপাক ক্রিয়ার ম্যানেজার থাইরক্সিনের কথায়। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে আসা এই হরমোনের ব্যালেন্সটা খুব ইন্টারেস্টিং। এটা যদি একটু বেশি হয়ে যায় তাহলে অস্থিরতা বাড়ে, অকারণে ওজন কমতে থাকে, এমনকি হার্ট রেটও বেড়ে যায়। আবার এই ম্যানেজার যদি অলস হয়ে পড়ে, মানে থাইরক্সিন কমে যায়, তাহলে শরীরে ভর করে রাজ্যের ক্লান্তি, ওজন বাড়ে আর কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। একদম একটা সূক্ষ্ম দাড়িপাল্লার মতো, তাই না? এবার চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ধাপে, বৃদ্ধি এবং জরুরি অবস্থা, অর্থাৎ শরীর কিভাবে গঠিত হয় এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখে। এখানে প্রথমেই আসে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে আসা গ্রোথ হরমোনের কথা। শিশু এবং কিশোরদের শারীরিক বৃদ্ধি, হাড় লম্বা হওয়া কিংবা পেশি শক্ত হওয়ার পেছনে এই ম্যানেজারটি কাজ করে। ছোটবেলায় যদি কোনো কারণে এই গ্রোথ হরমোনের ঘাটতি থাকে, তাহলে কিন্তু স্বাভাবিক উচ্চতা বাড়ে না। বুঝতেই পারছেন, এই ম্যানেজারের একটুখানি অবহেলাও আমাদের শরীর গঠনে কত বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আর এবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের শরীরের সবচেয়ে ড্রামাটিক বা নাটকীয় ম্যানেজারের সাথে, অ্যাড্রেনালিন। ধরুন হঠাৎ সামনে একটা বিপদ চলে এলো বা মারাত্মক ভয়ের কিছু দেখলেন, ঠিক সেই সেকেন্ডে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে তীব্র বেগে এই হরমোন রিলিজ হয়। মুহূর্তের মধ্যে হার্টবিট আর ব্লাড প্রেশার বাড়িয়ে দেয়। বিপদ দেখে আপনি লড়বেন নাকি দৌড় দেবেন, শরীরকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাৎক্ষণিক রেডি করে বলেই একে ফাইট অর ফ্লাইট হরমোন বলা হয়। অ্যাড্রেনালিন তো হঠাৎ আসা বিপদ সামলায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী মানসিক বা শারীরিক চাপ, সেটার জন্য আছে কর্টিসল। শর্ট টার্মের বা অল্প সময়ের জন্য কর্টিসল খুবই দরকারি, কিন্তু সমস্যা হলো আমরা যদি টানা অনেক দিন স্ট্রেস বা মানসিক চাপের মধ্যে থাকি, তাহলে এই ম্যানেজারটি ওভারওয়ার্কড হয়ে চরম ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যার ফল রাতের পর রাত ঘুম না হওয়া, ওজন বেড়ে যাওয়া, হাই ব্লাড প্রেশার এবং ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একদম কমে যাওয়া। সিচুয়েশন কিন্তু বেশ সিরিয়াস। দিনের ব্যস্ততা তো গেল, এবার আসা যাক রাতের পালায়। আমাদের এবারের বিষয় ঘুম এবং বিশ্রাম, বলতে পারেন শরীরের নাইট শিফট। এখানে একটা দারুণ মেকানিজম কাজ করে। মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে তৈরি হওয়া মেলাটোনিন হল আমাদের ঘুমের হরমোন। নিয়ম অনুযায়ী সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে এর উৎপাদন বাড়তে থাকে আর আমাদের ঘুম পায়।
কিন্তু এখন আমরা কি করি? রাতে শুয়ে শুয়ে মোবাইল বা ট্যাব চালাই। স্ক্রিনের এই নীল আলো মস্তিষ্ককে একটা ভুল সিগন্যাল দেয় যে এখনও তো দিন, ফলে মেলাটোনিন তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে যায় আর আমাদের শুরু হয় ঘুমের সমস্যা। খুব পরিচিত একটা ঘটনা, তাই না? এবার আলোচনা করব আমাদের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক নিয়ে, প্রজনন এবং আবেগ, অর্থাৎ আমাদের জীবনচক্রের ম্যানেজাররা। মানব প্রজনন ও বিকাশের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন, এস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন এই তিনটি হরমোনের ভূমিকা অপরিসীম। টেস্টোস্টেরন পুরুষদের শারীরিক গঠন, গলার স্বর এবং পেশি বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রাখে। এটি কমে গেলে শরীরে মারাত্মক ক্লান্তি আর দুর্বলতা দেখা দেয়। অন্যদিকে নারীদের শারীরিক গঠন এবং সুস্থ হাড়ের জন্য এস্ট্রোজেন একেবারে অপরিহার্য, আর প্রোজেস্টেরন এটি গর্ভাবস্থান নিরাপদ রাখতে এবং ভ্রূণের জন্য জরায়ু প্রস্তুত করার মতো অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সংবেদনশীল একটা দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করে। আর আবেগের জগতে যিনি সবচেয়ে সুন্দর ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন অক্সিটোসিন। এই হরমোনটার একটা চমৎকার নাম আছে, লাভ হরমোন বা ভালোবাসার হরমোন। মা এবং শিশুর মধ্যে যে পৃথিবীর সবচেয়ে অটুট বন্ধন তৈরি হয় কিংবা সন্তান জন্মের সময়কার জটিল প্রক্রিয়া, সবকিছুতেই অক্সিটোসিনের দারুণ প্রভাব থাকে। শুধু তাই না, মানুষের সাথে মানুষের বিশ্বাস আর আবেগের সম্পর্ক তৈরি করতেও এই হরমোন জাদুর মতো কাজ করে। আমাদের আজকের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি। এবারের বিষয় হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখা, সোজা কথায় শরীরের এই ম্যানেজারদের খুশি রাখা। এতক্ষণের বিশ্লেষণে নিশ্চয়ই একটা ব্যাপার একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমাদের ক্ষুধা, ঘুম, বৃদ্ধি থেকে শুরু করে হাসি, কান্না, আবেগ সব কিছুই কিন্তু এই কেমিক্যাল ম্যানেজারদের হাতে। তাহলে সবচেয়ে জরুরি পয়েন্টটা কি দাঁড়াচ্ছে? আমাদের প্রতিদিনের ছোট ছোট অভ্যাসগুলোই পারে এদের ঠিকমতো কাজ করতে সাহায্য করতে। রাতে ঠিকমতো ঘুমানো, নিয়মিত একটু ব্যায়াম করা, ভালো পুষ্টিকর খাবার খাওয়া আর স্ট্রেস বা মানসিক চাপকে দূরে রাখা। ব্যাস, এই সামান্য লাইফস্টাইল পরিবর্তনগুলোই আপনার হরমোনের ব্যালেন্স একদম পারফেক্ট রাখবে আর পুরো শরীরটাকে সচল রাখবে। এবার শেষে আপনাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে যাই। একটু ভেবে দেখুন তো, ঠিক এই মুহূর্তে এই আলোচনাটা শোনার পর আপনি যে কাজটা করতে যাচ্ছেন সেটা আপনার শরীরের কোন হরমোনটা নিয়ন্ত্রণ করছে? সেটা কি কোনো ক্ষুধা, একটু বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছা, নাকি নতুন কিছু জানার উত্তেজনা? মানবদেহের এই অদ্ভুত সুন্দর বিজ্ঞানকে জানার আজকের আয়োজনে আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। কোনো নির্দিষ্ট হরমোনের কাজ সম্পর্কে যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে নির্দ্বিধায় নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। Hey there, and a huge welcome to all our Bengali-speaking learners joining us today. You know, we've distilled some absolutely fantastic insights from recent medical notes for this explainer, and we're going to answer a question you might honestly have never even asked yourself. Who is actually running the show inside of you? Today, we are decoding the body's invisible controllers. I want you to just stop and think about some everyday mysteries for a second. Like, why exactly do we get hungry? What is that actual signal? Or picture this. You're walking down the street, minding your own business, and someone jumps out to scare you. Why does your heart suddenly start racing a mile a minute? And let's build on that, right? Have you ever watched a little kid and just wondered how they slowly but surely grow taller over time? It's like watching a plant grow. Or why the second the sun goes down, you naturally start to feel kind of heavy, tired, and just want to fall asleep. Well, behind all of these totally automatic reactions, from fear and hunger to growth and sleep, is a highly sophisticated internal system. Okay, let's dive right into this. The answer to all those everyday mysteries? It's hormones. But what exactly is a hormone anyway? Simply put, it's a chemical messenger. Think of your body like a massive, super complex corporation. In this corporation, you have these glands, which basically act as the executive headquarters. These glands secrete special chemical substances, our hormones, which then travel through your bloodstream. And your bloodstream is essentially the company's internal email system, delivering very specific, urgent instructions to different organs. So these hormones act as the ultimate managers of your body. They dictate exactly what gets done and when. But just like in any real company, if a manager is doing way too much or way too little, well, the whole system breaks down, leading to diseases and serious health issues. So to truly understand how this all works, we're going to take a quick tour through the 4 main departments of your body's corporation. First up, energy, metabolism, and growth. Second, we'll check out what happens during crisis and recovery.
Third, we're exploring life, reproduction, and bonding. And finally, we'll wrap the whole thing up by talking about hormonal balance for your overall health. All right, let's step right into our very first department, energy, metabolism, and growth. So, who are the key players here? Let's meet our first 3 vital managers and figure out where their headquarters are. We've got insulin, operating out of the pancreas. Then there's thyroxine, stationed over at the thyroid gland. And finally, the growth hormone, deployed straight from the pituitary gland. Let's see exactly what they do on the floor. First up is insulin. When you sit down and eat a big plate of rice, some bread, or maybe a sweet dessert, the glucose levels in your blood just spike. Under normal conditions, insulin is the manager that immediately steps in to move that glucose out of your bloodstream and into your cells so it can be used for energy. It literally unlocks the door to the cell. But if your pancreas isn't producing enough insulin, or if it's just being ineffective, that sugar stays trapped in the blood. And that failure directly leads to high blood sugar and ultimately diabetes. Next up is thyroxine, which is basically your body's ultimate speed controller. If you have too much of it, your engine is revving way too fast, causing a lot of restlessness, rapid weight loss, and a racing heartbeat. But on the flip side, if you have low thyroxine, the engine just stalls out. This leads to heavy fatigue, completely unexplained weight gain, and a general feeling of laziness. Wrapping up this first department is the growth hormone, coming straight from the pituitary gland. Think of this one as the ultimate project manager for a developing child. It is strictly responsible for physical development, literally laying the bricks, building the bones and muscles necessary to reach a normal height. If a child actually has a deficiency in this specific manager during those critical early years, their physical growth and overall height will be significantly stunted. Moving right along to department number 2, crisis and recovery. This is all about managing your stress and getting your sleep. Imagine you're about to get into a sudden accident, or you just get intensely scared by something. Here is the rapid-fire sequence of events that happens in mere milliseconds. Step 1, that sudden danger triggers a massive alarm. Step 2, your adrenal gland immediately dumps a hormone called adrenaline right into your bloodstream. Step 3, this causes an instant, massive spike in your heart rate and your blood pressure. You see, adrenaline is famously known as the fight or flight hormone because it instantly preps your physical body to either fight off the incoming threat or run away as fast as humanly possible. But alongside that adrenaline rush, you also get cortisol. Now, cortisol is a bit of a double-edged sword. In the short term, it's actually incredibly helpful, keeping you laser-focused and, well, alive during a crisis. But if you are constantly stressed out day after day, this helpful manager turns into a completely toxic micromanager. Chronic cortisol exposure literally destroys your immune system, completely ruins your sleep, drives up your weight, and heavily spikes your blood pressure. Now, here is how our modern habits are actually actively sabotaging our recovery. Let's talk about melatonin. That's your sleep hormone, produced by the pineal gland in your brain. Naturally, as dusk falls and your environment gets dark, your brain releases melatonin to make you sleepy. Simple, right? But the bright blue light coming from our mobile phones, our tablets, and computers, it completely tricks the brain into thinking the sun is still up, absolutely destroying your melatonin production. And honestly, this is exactly why so many people struggle with severe sleep disorders today. All right, let's step into department number 3, life, reproduction, and bonding. This one covers the entire human life cycle. Let's quickly map out our final 4 managers. We have testosterone, which originates in the testes. Then we have estrogen and progesterone coming primarily from the ovaries, with progesterone also utilizing the placenta during pregnancy. And finally, we have oxytocin, which is released from the brain's hypothalamus and pituitary system. Let's break down their specific jobs, shall we? So, testosterone and estrogen are basically the primary architects of physical gender traits. Testosterone is responsible for building the male physical structure. It deepens the voice, triggers facial hair growth, builds up muscle mass, and drives overall physical vitality. On the flip side, estrogen controls the female physical structure and manages the menstrual cycle. But what's really fascinating and often completely overlooked is that estrogen is also a massive protector of women's heart and bone health over their entire lifespan. Now, when it comes to maternity and human connection, we rely super heavily on progesterone and oxytocin. Progesterone is essentially the ultimate maternity manager. It prepares the uterus for an embryo and works to safely maintain the pregnancy all the way to term.
Oxytocin, on the other hand, is famously known around the world as the love hormone. Yes, it causes the uterus to contract during childbirth and releases milk for the newborn baby. But beyond all that biological stuff, oxytocin is literally the chemical foundation of human bonding. It builds that profound, incredible connection between a mother and child, and it actually fosters trust and deep emotional relationships between all humans. Which perfectly brings us to our final stop, department number 4, hormonal balance for health. So, the absolutely crucial point I want you to take away from this whole explainer is this. You are not helpless when it comes to your hormones. You actually have the power to support these invisible managers by just committing to a few core lifestyle habits. To maintain a healthy balance, you need to get adequate sleep, which protects that precious melatonin. You need to exercise regularly and eat healthy, nutritious foods, which directly supports your insulin and thyroxine. And finally, you absolutely must actively manage your mental stress, keeping that toxic, long-term cortisol at bay. Our bodies are just incredible, aren't they? Hunger, sleep, physical growth, energy, and even love, they are all chemically controlled by these fascinating invisible managers. So the next time you feel a sudden wave of fear, a random burst of energy, or an incredibly deep emotional connection with someone, ask yourself, is it really you making that choice? Or is it just your managers clocking in for some overtime? Thank you so much for joining us on this explainer journey today. Take great care of your health, and we will definitely